We're going to do some example of different data type, no? Saman. Dili na lang ta, magdugang na lang ta. So we have sample is active. Para na atay boolean. True. Yun siya. Run and then atong check na to ang variable. Checking of variables. Comment ani is kanilang hashtag or number sign for checking the variable type. Sample ha. So print na to. Print function. Print using what? Type. Yan siya. Type nga function. So sulod lang na to na. And then yun. Shift enter. So any dayang name is a string. One ni string siya. Okay. Paste. Dali siya age. Para mabalaan na to kung last one is this one. Copy. Height is active. We're going to print all. So ayun siya. First one is a string, an integer, a float, and a boolean. Last one is a boolean. Right? So these are, ano ni siya? Mo ni siya ang basic variables. Variables and data types. Ito siya. Oh, heading and run. Okay. Next. List dictionaries and tuples. Una to sa list. So, list of fruits, for example. So, name of our list. So, itong list, gamit lang ta og square bracket. Open and close bracket. Pwede siya double quote. For example, we have apple. Yeah. Apple. Pwede po siya single quote. Sample, banana. Pero it would be better nga we're going to be consistent na kung mag single quote, single quote, double quote, double quote. Last one is orange. Siya. So we have a value for list, no? Kung atong ipaprint ang value sa atong list, siya. So one. Run. So apple, banana, and orange. Ang yung gibuhat is single quote ang yung kwan. So standard niya is single quote yun. Anyway, mabasa mo gipon siya og double quote. So list operations, kung mag-add tag value sa atong list, access na to ang fruits. Tapos, since wala man siya index, kaya di ba, ang na-index sa itong dictionary, automatic na siya, fruits, dot, sa man siya, press ninyo ang tab di sa inyong keyboard, o latilan ninyo kadyot, manggawas na ni tanan ng iyang mga associated function nga available sa list. So, we have append, clear, copy, index. So, append is mag-add, di ba? Kani, enter. So, dili siya, unlike other ko nga mag-click ka niya, tab, niya i-tab nimo dili siya ma-select. So, dapat enter ang gamiton. So, ang ganito, dot, niya, press tab, ayun siya, and then append. So, kung mag-add ta, so since it's append function, ano siya? Function siya, open and close. Matug i-add. Nag-add ta o apple, banana, orange, unsa pa man. Mango. Niya, i-print na to again, then si fruits. Ano na to kung nadungagan ba? O, ayun, nadungagan na siya mango. So, pwede ba siya nga butangan na to value? Like, fruits, i-access na to ang pinakaunang nga value. Sample, fruits, nga 1 is equal to, sa man, is na to siya o, sample, guava.
And then let's try to print 10 fruits. Could happen. Ang mahitabo niya is, kasi parang indexing. Index starts with 0, so 1 man, so is 0, 1. So ang 1 diri is supposedly a banana, ilista na to og guava. Alright. So for tuple, next is tuple. Heading, run, tuple. So for tuple, sample we have coordinates, no? Coordinates. Di ba what's sa coordinates? We have the x and y, di ba? Or the location sa geographic long lat ba? Longitude, latitude, sample, we have x and y. And then we have 10.5 and 22.3. So let's try to print our coordinates. Enter. Ayun siya, we have 10.5 and 3 coordinates. Yun lang, x and y coordinates. So tuple operations, siya pwede ma-perform sa coordinates. Pwede siya split, no, ang value, no. So x comma y is equal to coordinates. Siya, sa metabo, yan ang tunga ng values nga nasa tong coordinates. Kung gusto nato ipaprint si y, probably ang makuha na is kani kay ikaduha man si y na declare, no? So it's 22.3. Pero kung ibaylo na to ni y una ya x, so ang mahitabo na is mahimong 10.5 si y. So that's just it. Next is dictionary, no? Dictionary heading, okay, run. So for dictionary or dictionaries, so we'll have the name of our dictionary is equal to, kung si list is square brackets, si coordinates is, or si tuple is parenthesis, si dictionary is open and close curly brace. Ayun. Tapos sa iyang sulod sa curly brace, naada yun tayo sa naadre, atay list of index. Ang index of value sample. Ani, name, colon, yading value. So man ang name niya, sample. John. Tama na yun. So, node, age. Sorry. So we have age, colon, yung value sa age. Mali. So man ang age niya. Sample, si John is 35. Next, sample, class, nag-aasa siya. Iyang address. Taga Kuan siya, taga New York. Sample. And then we're going to print our list, no? Our list is person. Okay. So run. Yun. So if we're going to access values from our list, ito nagyapon siya. Di ba? We have person, saman. How do we access values in our list? The name index na to. So tawagon na to ang name, age, John, age and address. Next, sets. That's one. Yun na lang, sets.
So sets is an unordered mutable collection of unique items defined using curly brace or set function. Pwede siya kuhan, pwede po set function. So example na tayo set sa mga fruits. Fruit set. No? Na atay sa man. Color na lang. Color set. Ano? Color set. So na atay red, orange, yellow, fall. Sets of colors. Print tayo na to. Si color set. Tapos, naman, kung si list, append, si sets ang sa iya ha. That, tab, add ang naa sa iya ha. Okay, so mag-add tag, add function man siya. So, red, orange, yellow, gray. Tapos, print din nato si color set. Ma-add ba siya? Ayun. So, these are just the basics, no? So, we covered basic concepts of variables, data types, and control structure, and we also introduced list, tuples, dictionaries, and sets, which are one of the core topics in data structures in Python. Next is we'll be having demonstrating practical examples or assessments, no? So this concludes the recorded lecture and hands-on for introducing the basics of Python.